ladies and gentlemen. A son must be owned by a village, by the elders, and by the community. And therefore today I'm really very, very happy to be able to receive our own son, a son of this village, a son of this county, and a son of the mountain, who after all the bruising battles was able to scale the mountains and will be able to represent us, the interest of Kenya at the East African Legislative Assembly. Congratulations, Mheshimiwa Kanini. We are proud, we are happy that you are finally there. Many of us must understand that the generation and the creation of leadership is not a one-day event. And we must forever not judge our leaders by the mishaps they get. A journey is long. Once in a while there will be tripping, but it is important that we reach out to those that occasionally trip and stand them firmly, strongly, on a strong base, so that they know they have somewhere they can come back home. But we cannot join the bandwagon of fighting our own sons and daughters whenever they trip. 2022 is a bygone issue. We cannot continue living in the past. You know personally that I am not a very good student of history. I say history is a good subject to study, but a terrible house to live in. And so as we sit here today, ours is not to focus on what is past, but to focus on where we are going. We must understand that this mountain must continue speaking in one voice if it has to have its interests taken care of. Clearly, we all know that we are walking behind His Excellency, the Deputy President, the son of this county, Mheshimiwa Gachagua. And I'm glad that I have heard the sentiments from Mheshimiwa Kanini. I've heard the Secretary General of Jubilee Party. I have heard the former MP of this Nyeri Central. They are all speaking in one language. And wherever we are saying, yes, Mheshimiwa Gachagua is our leader as of now. And we will rally the community behind him as he continues to support Mheshimiwa William Ruto, so that they can continue delivering on the promises they have had, they have made to us. 5 years is a very short time. And unless people come together as a mountain, we know there is competition for resources. We lost a position like in Nyeri, the position of chairman of budget. We are glad it has gone to the mountain still. We must make leverage on that position. What can we get out of it now? And the only way we can do that is by harnessing all of our sons and our daughters. We have had a bruising battle, it's over. Those that are nursing their wounds, we shall help them as we go together, because we cannot afford to leave anyone behind. Only a fool lives in the past. We must focus where we are going. And so, Mheshimiwa Kanini, we will also task you, because you are a leader by your own right. It has even been confirmed by your election as the Yala MP that you will also help us harness and reach out to the others from the other side, so that together we can work, we can have a working formula towards our future. The mountain shall depend on us. The future shall depend on what we do, how we behave now, how we relate, and how we work together. So I am very, very excited and very honored that you came to my office to come and just see me, being the first office you have visited. And we all knew, it is important that everybody knows, we all knew as the people of Nyeri, as the people of the mountain, we are proud of you and your achievement, and we can only wish you the very best. Go out there, fight your battles for this country, but remember, you are a son of this county, and we are extremely proud of you. And as we reach out to the others, Nyeri must continue being the leading light in as far as the mountain is concerned. Remember, this one used to be our Central Kenya headquarters, and we will continue to be that beacon of light. We will reach out. We have had an engagement with Lee Kenyanjui, and we are bound to meet as we focus on Nakuru
We have reached out. We have had a conversation with Mheshimiwa Kiraito Muronge. We will be reaching out also further. We have reached out to others. Even you have heard the Deputy President himself express himself in Nyeri that he has invited the MKF and all other bodies, the GEMA and others, to come and join us together as we support him and William Ruto to achieve what they have promised. That one should not fool us to think that going ahead we will never be there. You know, ladies and gentlemen, I must tell you, politics is not a love affair. It is driven by interests. And the interests must be the interest of the people. And our people come first in everything we do. Anything that we can get for our people, that will be an achievement. Yes, we have heard, you have seen, working together as leaders, what we've been able to do in Nyeri. We've had quite tremendous development. We want the same to be wherever it is. And even as we sit here, I will make a passionate appeal to the leadership in Meru that they must get their act together. They were elected to work for the people, not to fight for their own personal interests, regardless of who is pushing and pulling in which direction. The direction we see now Meru taking is not what we want in other counties. And we want to call upon the leadership of Meru, please get together, because we can never be strong when you are not together. In other words, we are saying Nyeri must unite, Meru must unite, Nyandarua must unite, Kiambu must unite, Muranga must unite, Kirinyaga must unite before the mountain is together. And therefore, any crack we see here and there does not augur well for us. So my message to all of us and to the leaders, those that are in positions that won this battle, must also be magnanimous enough to approach and reach out to the others. I know I have tried to reach the senator, the former senator. He's not been able to pick my call. Since we did the elections, I have reached out to Mheshimiwa Wangoko. We have had a talk and conversation. That is the way to go. Mheshimiwa and Chieni must be talking, because we would want smooth handovers. We want him. In fact, I would want to be invited on the day he hands over to Chieni, so that he can tell him, I had done this, I had planned this, take over and let's move. That is how it should be. But not throw stones at every other person, because politics is not personal battles. It is about interest, it is about your vision and the other. So my message to the mountain is, watch this space. This is just the beginning. We want to bring everybody on board. We want to work together. But as we do that, we are not looking for alternative leadership. We are going through the leadership of His Excellency Rigathi Gachagua and Dr. William Samoei Ruto. We need to support them, that this mountain may benefit from that. And therefore, once again, on behalf of the people of Nyeri, on behalf of the people of the mountain, I want to appreciate and congratulate this son of this land for such a tremendous win. May God bless you, may God walk with you and help you. We have no doubt you will shine even on that stage. Thank you. Is there plans to also, as you talk of unity, to also include the former president, who is also a leader, and who's been actually has had the mantle of the leadership? We want everybody on board, but then you can see the complication and the implication of him coming to walk behind Rigathi Gachagua because of his position as a former president. You know, that is a position we really respect. And if you ask me, if you really ask me, that position will continue earning its respect if the former president does what he is doing now internationally, reaches out to countries, makes it, if you bring him down again to our levels, and you know the marker and mire of this politics, we are going to mess it up. So let's not drag our former president to our levels. Let him remain at wherever he is, with the respect he has, with the international engagements he has. In fact, he is doing a wonderful job. But at this point, let us all agree that we have Rigathi Gachagua who can continue, you know, on this journey. And who knows? And I want to say this, despite it being very, very, very controversial. For 20 years, His Excellency Deputy President Rigathi Gachagua worked with President Uhuru. I think leadership rubbed off
Uhuru Kenyatta to Rigathi Gachagua. It's time now for him to continue shining on that stage. We good? Aya, ikwenda kuoya mweke uyu wa mbere njokie ngatho muno ni mutondu ni muthenya uria ngukite ndaheo gitio kinene muno turi andu a Nyeri ni Mheshimiwa Kanini Kega uria urathurirwo muthenya utari wa kunene muno arathurirwo ari mubunge uria ukurugamirira bururi wa Kenya mari na angi anana thiini wa East Africa Assembly kana Legislative Assembly kuria mariciragira mawatho maria makonainie na East Africa. Tuwe mweke o tucokerie tuhe ngoga Mheshimiwa Kanini Kega tumwire congratulations ni tukenete we niwe ni uhotani ucio no hotani ucio ri ni witu tucoke tuge undu ungi ati mwana ndanyitagwo na itheru mwana anyitagwo ni andu ao na akanyitwo na hinya ni tondu ni ari na kuri oimite. Mheshimiwa Kanini Kega oimite Nyeri agacoka akoima Mount Kenya agacoka akauma Kenya. Koguo ithuĩ tũrĩ andũ a Nyeri handũ-inĩ handũ a Nyeri ndĩna gĩkeno mũno ngĩmũnyita na ngĩmwamũkĩra thĩinĩ wa wabici ĩno agũkĩte kũngeithia na ngĩone ngĩcemanie na MP wa Iala tondũ ndikĩrĩ ndacemania ũyũ nĩ wa mbere na nĩndakena mũno. Tuge ũhoro wa kĩrĩma kuma Nyandarua gũthiĩ nginya Kiambu gũthiĩ Kĩrĩnyaga gũthiĩ kũrĩa kũngĩ ithuothe tũkwaria kiugo kĩmwe twĩrane ũrũmwe nyũmba na thingira ikiuma naguo maria mararĩ mbere nĩ tũramonire nĩtũronire maria tũragĩthire na ũhoro ũcio nĩ tũrarĩkirie rĩu ona inyuĩ andũ a Nyeri na andũ a Kenya na andũ a Mount Kenya nĩ njũĩ mũtirĩ hau tũrorete na mbere na kũrĩa tũrathiĩ. Tuge itarĩ ndundu rĩhũragwo na njũgũ memwe nĩ kahinda gaitũ ithuĩ tũrĩ atongoria tũgĩe na ũhoro wa gũcokanĩrĩra arĩa othe marahotanire na arĩa marahotirwo tukumacokanĩrĩria othe thutha wa Rigathi wa Gachagua Mheshimiwa witũ Deputy President nigetha nake atũnyitĩrĩre ũguo atũroretie kũrĩ William Samoei Ruto tũmahe kũmanyitirĩra nigetha mĩbango ĩrĩa marabangire ya bũrũri ũyũ na makĩria ya kĩrĩma ririkana ndeto citũ cia kahũa maũndũ maitũ ma cai ũhoro wĩgie macani na ũhoro wĩgie iria maũndũ mau mothe tondũ menamo moke na ithuĩ tũgĩe na ũhoro wa kwamũkĩra kĩrĩa Ngai agũkorwo atũhete. Koguo nĩ tũgũcokanĩrĩria andũ othe toguo ũrona Mheshimiwa Kanini Kega nowe deputy nowe director general wa ithurano wa Jubilee no tũrĩ nake haha nĩ tondũ maũndũ ma kĩrĩma tũrenda makinya tũkamba tũkaiga ciama thĩ tũkehumba nguo ĩmwe ya mũgĩkũyũ ya mũndũ wa Mount Kenya tũgacira tukona kĩrĩa tũngĩinũkia tũgĩcoka gwĩciria maũndũ marĩa mangĩ. Ũhoro wa mbara ici irarĩ gũkũ andũ othe mararĩ kũhĩta aya marathiĩ kũhĩta mwena ũrĩa ithuĩ na ithuĩ tũrahĩta mwena ũrĩa ithuĩ Ngai nĩ aragĩtũteithirie tũrainũkia kĩndũ rĩu tũgũkĩmerorera aca nao moke mangĩkorerera gũtũrĩ marekwo marume makora rũtigaire rũrũmĩrĩ nao meke atĩa tũthiĩte rũgendo rũrũ tũrĩ kĩndũ kĩmwe nĩgetha kĩrĩma kĩgĩe na hinya. Maũndũ marĩa tũronire thikũ irarĩ ho nĩ tũronire ma mũgĩkũyũ kana mũndũ wa nyũmba ĩno yaga kwĩbanga no twae gũkorwo tũkĩinũkia kĩndũ. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ tũcemanĩtie haha na Mheshimiwa Kanini na arĩa angĩ othe tũkuga kĩrĩma gĩcokanĩrĩre gĩcire mũthenya gĩcire ũtukũ. Nĩ tũronire Mheshimiwa His Excellency Prime Cabinet Secretary gwĩtwo Mheshimiwa Mudavadi nĩ ararĩ na andũ ao na mararia kĩmũrembe ithuĩ na ithuĩ no tũgũcemania twarie gĩkĩ Mount Kenya twĩrane tũgũthiĩ atĩa no tũgĩthiĩ tũkaririkanaga tũratongorio nĩ Rigathi wa Gachagua Mheshimiwa witũ nake akĩnyitĩte President Baru. Thiuge maũndũ marĩa mothe tũngĩenda ũthii wa na mbere ũkuoneka tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Mũgambo ũrĩa ingĩenda kwĩra arĩa aitũ mangĩkorwo matihangĩtio nĩ ũndũ wa mbara iria irarĩ kuo tutigũtũra hau thoma kĩrĩkanĩro ngaigua atĩ mũndũ mwĩhokeku nĩ wa magwa mũgwanja oigwa agokĩra. Rĩu angĩkorwo nĩ kũrĩ andũ marathire kũragĩa mĩario raririo andũ maraikanĩria maũndũ mau mothe matigwo na thutha matigwo harĩa tũrarĩ gĩthurano-inĩ mweri 9 tũthiĩ na mbere rĩu nĩgetha tũhote kwamũkanĩra arĩa nao marahotirwo moke tũmanyite na ithuĩ tũrahotanire tũnyitane ũngĩoneka kanyamũ hana harĩa hangĩ tũthiĩ na mbere na ngĩrĩkia njuge ũũ
uhoro wa gwaka atongoria nĩ ũndũ wa bata mũno na kĩrĩa tũronire gĩthurano-inĩ gĩkĩ nĩ atĩ atongoria aitũ arĩa mangĩaria na mangĩgĩa kayũ nĩo marakĩtuĩkire a kũnyarirĩka gĩthurano-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ kũrakĩgĩirwo andũ angĩ erũ marakiumĩrire nĩ wega no tũmenye rũrĩrĩ rwaga ndongoria toguo rĩu tũikaire atĩ gũgatuĩkaga gũtirĩ andũ aitũ arĩa tũrĩthiaga tũkarehe ambunge makoka tamu ĩmwe igĩrĩ tũkeheria tũgathiĩ ũguo nĩ tũkaya kũhuka ta rũrĩrĩ koguo rĩu arĩa marĩ kuo tũkĩmake tũnyitĩrĩre Rigathĩ wa Gachagua arĩa marĩ itĩ-inĩ tũmekĩre hinya arĩa marahotirwo nao Ngai amateithie kahinda gathiĩ bũrũri ũyũ nĩ mwariĩ mũno kũrĩ kũndũ kũingĩ mũno andũ mangĩona na marute wĩra na matungate koguo Mheshimiwa Kanini njoe mweke ũyũ rĩngĩ handũ-inĩ hakwa handũ-inĩ handũ ha Nyĩrĩ ngwamũkĩre gũkũ kaũntĩ na ngwĩre nĩ tũkenete nĩwe wathiĩ East Africa thiĩ ũpambane biũ njũĩ kũu nokuo mũthondekaga mawatho maitũ ngũrũ na andũ marĩa mangĩ ũririkane nĩgetha maũndũ maitũ magĩrĩre. Thank you very much na wabici ĩno wĩ karibu anytime. Yeah? Oh, thank you. Na rĩu haha ngwenda kwaria ta chairman wa Sereb kana chairman wa Mount Kenya wa kaunti iria 10 twĩ nacio njuge tũraumire gĩthurano mweri 9 na rĩu tũikaire bunge na ũtongoria wa Meru tũtirĩ tũrahota kuma ground tondũ akorwo nĩ ma minister tũrĩ ona 3 arĩa angĩ nĩ maregirwo